Hello, good morning, all of you. Is it Good audible? morning, Good morning, sir. morning, sir. Yes, thank you. Till now, 8 members are joined. Let's wait 1 more minute. Let others be joined. Okay. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Today, how many members are available? Out of 14? 10 members. 9 members. Okay. Except me, 10 members are available today. This class. We will continue, right? Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. So, as a part of our regulatory medical devices subject, in the last session, we'll discuss about some of the concepts related to the medical devices. So, just to revise the last class, we will know or understand the medical device definition and IVD, in vitro diagnostic definition, and the differences between the drug and medical devices, right? And the historical perspectives. That means when the medical devices are accepted, when the medical device rules and regulations are framed, and everything will land under the heading of historical perspectives, followed by some of the active definitions as per the Indian MDR. That means active implant, passive medical device, and active medical device, right? So, some of the definitions are were learned in the last session. These are the some basics only related to the medical devices only, right? So, this session in continuation to the medical devices. So ఇప్పుడు దాకా మనం అందరం కూడా మెడికల్ డివైస్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. Then is there any regulatory body to control or release the regulations for medical device? Is there any regulatory body? మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? మీరు ప్రీవియస్ సెమ్లో వినే ఉంటారు వన్ వర్డ్, వన్ అబ్రివేటెడ్ వర్డ్, GHTF, Yes, sir. గ్లోబల్ హార్మనైజేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్. Yes, sir. Okay. Global harmonization. గ్లోబల్ హార్మనైజేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్ విన్నారు అందరూ ఆ వర్డ్? Yes, sir. Okay. Yes, sir. That is the one of the regulatory forum to control or release the standards related to the medical devices. ఇప్పుడు అసలు GHTF లేదండి. నువ్వు ఎంటైర్లీ GHTF is replaced by the IMDRF, ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ డివైస్ రెగ్యులేటర్స్ ఫోరం. GHTF ని ఎత్తేసి దాని ప్లేస్ లో IMDRF పెట్టారు ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ బాడీ టు కంట్రోల్, టు క్రియేట్, టు రెగ్యులేట్ ద మెడికల్ డివైస్ స్టాండర్డ్స్ throughout the world. So that is the IMDRF. In place of GHTF only, it can be introduced.
So in this session, what is IMDRF? What is this objectives? What is its mission? Who is the members of IMDRF? So all this can be today we're going to learn. I will share my screen. Please confirm. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So International Medical Device Regulatory Forum, IMDRF. This is the one and only regulatory forum that is available for the entire world. So it is abbreviated as a IMDRF. See, here it is the globe symbol on the that is the logo of IMDRF. IMDRF, International Medical Device Regulators Forum. So what is the word we already learned? That is the GHTF, the Global Harmonization Task Force, that is no longer exist, and it is permanently replaced by the IMDRF, right? There is no GHTF. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Then coming to the IMDRF introduction, this IMDRF was conceived in February 2011 as a forum to discuss the future directions in medical device regulatory harmonization. That means the idea IMDRF అనే ఒక regulatory forum start చేయాలనే idea ఎప్పుడు వచ్చింది? It is in February 2011. What is the purpose? To discuss the future directions in medical device regulatory harmonization. And it is a voluntary group of medical device, because this IMDRF having a number of other countries, they are come together and form a group. So it is a voluntary, they are voluntarily come together to frame the different standards for the medical devices. It is a voluntary group of medical device regulators from around the world who have come together to build on the strong foundational work of the Global Harmonization Task Force on Medical Devices, and to accelerate international medical device regulatory harmonization and convergence. What is the meaning of this convergence? You people can unmute and answer. What is the meaning of convergence? Convergence means, okay. Convergence అంటే various what do you call, various thoughts ని గాని దాన్ని ఒకేలాగా manipulate చేయడం, దాన్ని కన్వర్జెన్స్ అంటారు సార్. డైవర్జెన్స్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ రేస్. Yes, very good, but I will modify your definition. Convergence is simply acceptance, ఏకీభవించటం simple గా. So we have the different standards throughout the world, right? So అట్లా కాకుండా ఒకే స్టాండర్డ్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని అందరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఫ్రేమ్ చేయటమే దాని మీనింగ్ కన్వర్జెన్స్. Then IMDRF, it was born in October 2011. The idea came in February 2011, but it came into exist on October 2011 when representatives from the medical device regulatory authorities of Australia, Brazil, Canada, China, European Union, Japan, and the United States. As apart from these countries, WHO is also joined to address the different standards of the medical devices. And what is this mission objective? What is this mission? The mission of this IMDRF is strategically accelerate international medical device regulatory convergence to promote, an efficient and effective regulatory model for medical devices. That is the main mission. To promote an efficient and effective. That means we have the different countries, right? So we have a unique regulatory model. For that purpose, the mission is designed to discuss the various factors related to the medical devices. That is responsive to emerging challenges in the sector while protecting and maximizing public health safety. Finally, the concept to maximize the public health and the safety. Is it audible? Yes, sir.
Yes, sir. Then coming to the objectives, IMDRF objectives. So this IMDRF have a different objectives to accelerate international medical device regulatory convergence. You compulsory use the word convergence. Support innovation and timely access to safe and effective medical devices globally. That is the to available safe and effective medical devices globally. Third point, promote open discussion and the sharing of best practices among the regulatory authorities responsible for medical device regulation. Fourth point, facilitate frequent exchange of policy and regulatory information of common interest to regulatory authorities. Next point, provide opportunities to identify commonalities and develop approaches to overcome unnecessary regulatory barriers. Promote prospective convergence in areas of advanced and innovative technologies. Enhance communication, information sharing, and scientific exchange among regulators and a broad range of stakeholders. And last point, establish, develop dialogue with other relevant organizations. Finally, this is objective in a single word is to develop the different regulations that can be universally accepted for to safe and effective medical devices. Then what is this IMDRF Management Committee? So to implement this, all these objectives, a committee is required, right? So that committee is called IMDRF Management Committee. So this IMDRF Management Committee that is composed of a different regulatory officials, provide guidance and strategies, policies, directions, memberships, and activities of the forum. So here ఇక్కడ మెంబర్షిప్ అనే వర్డ్ మెన్షన్ చూడండి. సో దిస్ IMDRF is also is a part of RAPS, regulatory affairs professional body. So it is also offers memberships to the various countries and also the working professionals from the industries. So apart by using their services, so it provide effective strategies and policies and made directions for the implementation of these regulations for medical devices. Furthermore, next point. Furthermore, the management committee oversees working groups which draw upon expertise from various stakeholders groups such as industry, academia, healthcare professionals, consumer, and patient groups. So for this management committee, we have a chairman and a secretary is also there. But this chairman and the secretary role is rotate annually. That means we have the different member states in the management committee like Australia, Japan, South Korea, Singapore, United States of America. Like that, we have a different countries as a part of this committee. So this year Japan is a chair and secretary. Next year maybe another country is a another country share that particular chairs. So that means this chair rotates annually. పర్మనెంట్ గా ఒక్కరికే ఇవ్వరండి. Then what are the these member states? This IMDRF committeeలో ఏ member states ఉన్నాయి? See, there will be different types of the member states in this IMDRF. One is Australia. For this Australia, ఇక్కడ మీకు కరస్పాండింగ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ కూడా మీకు మెన్షన్ చేశాను చూడండి. ఆస్ట్రేలియా, the regulatory body is the TGA, that is Therapeutic Good Administration. Brazil, National Health Surveillance Agency. Canada, Health Canada. China Food and Drug Administration. Europe, European Commission Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME. Japan, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency under the Ministry of Health, Labor and Welfare. Russia, Russian Ministry of Health. Singapore, Health Sciences Authority. South Korea, Ministry of Food and Drug Safety. United States, US FDA. These are the different members of this IMDRF. So remember all these countries. Remember, it's very very important because all these countries they are voluntarily come together. వాళ్ళందరూ కావాలనే ఒక ప్లాన్ వేసుకొని అందరూ దగ్గరికి వచ్చి they discussed the how to make the policies, strategies, directions for the this medical devices.
రైట్. దీనిలో ఈ ఒక కంట్రీస్లో వీళ్ళు అకాడమీ నుంచి మెంబర్స్ని తీసుకుంటారు, ఇండస్ట్రీ నుంచి మెంబర్స్ తీసుకుంటారు, హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి మెంబర్స్ని తీసుకుంటారు, ఇట్లా అన్ని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ నుంచి మెంబర్స్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకుంటారు. సో వీళ్ళల్లోనే మనకి చైర్ ఉంటారు, సెక్రటేరియట్ ఉంటారు. లెట్ అస్ సే ఆస్ట్రేలియా, ఇఫ్ దే 1 year occupy the chair and the secretary positions, in next year it may rotate annually. That means all these are rotated internally, right? Hello, are you able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So out of these countries, I had a chance of visit the Netherlands. In last August, I visited the Netherlands. Netherlands is a part of Europe. So నేను హెచ్ఎల్ వర్క్ చేసినప్పుడు to submit some of the regulations to the European government, I had a chance to visit Netherlands. Yeah, I stayed in Netherlands more than 2.5 months. Because I very closely observed the European regulations. Apart from the US FDA, how the US FDA rules are very stringent, the European Commission Directorate is called ECD, that is also very stringent in application of medical devices. Even though one single spelling mistakes there doesn't tolerate spelling mistake. Even though the font and also the spacing also they will check. So ఒక పేరాలో 1.5 స్పేసింగ్ ఉంచి ఇంకొక పేరాలో 1 స్పేసింగ్ వచ్చినా దే విల్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ద మెడికల్ డివైస్. సచ్ ఎ వెరీ స్ట్రింజెంట్. సో మనం ఏముంది ఇంత చిన్నదాన్ని కూడా పట్టించుకోవాలా అని అనుకుంటాం మన సైడ్ నుంచి, బట్ దే విల్ క్యాప్చర్ ద ఈవెన్ వెరీ 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 మైన్యూట్ పాయింట్స్ ఆల్సో యాజ్ ఎర్రర్స్ అండ్ దే విల్ రిజెక్ట్ ద అప్లికేషన్. Once the application is rejected, the application cost is almost 2 to 3 crores. One application to get the license to market the medical devices by taking license from the European Commission Directorate is very very costly one. So ఒక్క మనం సింగిల్ మిస్టేక్ చేస్తే కోట్ల రూపాయలు నష్టం వస్తుంది. మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేసి సబ్మిట్ చేయొచ్చు, బట్ the process is very difficult. So that is the difference between the other industries and the regulatory. So regulatory లో మీరు 99.99 కాదు 100% యాక్యురసీ అండ్ ప్రెసిషన్ ఉండాలి. సో మీ ఏ మాత్రం మీరు డిఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా మీరు ఒక్కళ్ళు తప్పు చేసినా యువర్ ఎంటైర్ కంపెనీ అండ్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ విల్ బి బ్లేమ్డ్. సో మీరు ఒక్కళ్ళు 100 మందిలో మీరు ఒక్కళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా చేసి రిమైనింగ్ 99 మంది తప్పు చేసినా, లేదంటే 99 మందికి కరెక్ట్ గా చేసి మీరు ఒక్కళ్ళే తప్పు చేసినా కూడా మొత్తం ఎంటైర్ కంపెనీయే లాస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది. మనకి డబ్బులు పోవడమే కాకుండా లెటర్సే మనం ఏ మెడికల్ డివైస్ కంపెనీకి అయితే మనం రెగ్యులేషన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నామో వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడికి రెప్యుటేషన్ పోదు కదా ఒకసారి రిజెక్ట్ చేశారంటే. సో వాడి మీద మన మీద సూట్ ఫైల్ చేస్తాడు యూరోప్ లో. సో నీ వల్ల నా కంపెనీ రెప్యుటేషన్ పోయింది, నీ కంపెనీ వల్ల నా అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయింది, నాకు 3 కోట్లు కాదు 300 కోట్లు కట్టమని చెప్పి మన మీద లా సూట్ వేస్తాడు. సో వెంటనే ఆ లా సూట్ వేసాడంటే మన కంపెనీ మనల్ని ఆల్మోస్ట్ ఫైట్ చేయడం కాదు, మన మీద భయంకరంగా కేసు వేస్తుంది, నీ వల్ల నాకు ఎంత నష్టం వచ్చిందని చెప్పి. సో సచ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్. సో బీ కాన్షియస్. ఊరికనే మనం ఆషమాషిగా చదవడం కాదండి. మీరు దేనికి ఆన్సర్ చేసినా ప్రతి దానికి స్టాండర్డ్ చెప్పాలి. లెట్ అస్ సే ఈ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా రాశారంటే పలానా స్టాండర్డ్ ప్రకారం రాశారండి, పలానా ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్, లేదంటే ఈఎన్ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్, లేదంటే బిఎస్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం రాశాను, లేదంటే పలానా ఆ రూల్ ప్రకారం రాశాను, పలానా రూల్ నెంబర్ 4 లో మెడికల్ డివైస్ లో ఇలా చెప్పారండి, దాని ప్రకారం ఇలా ఫ్రేమ్ చేశాను. ప్రతి దానికి మీరు ప్రూఫ్ చూపిస్తూ ప్రతి దానికి మీరు కోట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. రైట్? అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And then so for all these countries, World Health Organization is an official observer. ఇక్కడ చాలా కంట్రీస్ చూపించాను కదా మీకు. ఆస్ట్రేలియా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, కెనడా, చైనా, యూరప్, జపాన్, రష్యా, సింగపూర్, సౌత్ కొరియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఫర్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అన్ అఫీషియల్ అబ్జర్వర్. ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి, అసలు రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నాయా లేదా, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు? వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ అన్ అఫీషియల్ అబ్జర్వర్. అండ్ ద ఏషియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఏపీఈసి, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం LISF, రెగ్యులేటరీ హార్మనైజేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ, the Asian Harmonization Working Party AHWP, and the Pan American Health Organization PAHO.
or the regional harmonization initiatives with IMDRF. It's called, see the word, regional harmonization initiatives. So WHO is the official observers, and regional observers are the these are the different committees to observe the standards in their respective countries. So there will be, apart from that, there will be a different working groups. So because all these countries, it's not possible to control all the activities through globally. So that what happened, these countries, they created some working groups. That means మనకి లెటర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజీలో ఏదన్నా యాక్టివిటీ యాన్యువల్ డే జరగబోతుంటే మనకి ఏం చేస్తారు, మీరు ఈ కమిటీ అని చెప్పి కమిటీస్ డివైడ్ చేస్తారు కదా. ఎస్ సార్, నో? ఫుడ్ కమిటీ అని, కల్చరల్ కమిటీ అని, తర్వాత గేమ్స్ కమిటీ అని అట్లా ఉంటుంది కదా. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అన్ని యాక్టివిటీస్ ఒకళ్ళే చేయలేక దే మేడ్ ఏ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ to work on different activities. That is, the working groups may be established by the management committee and operate under targeted mandates on specific activities. See the word specific. Can you mute all? Yes. Yes, sir. On specific activities identified in the IMDRF work plan. Working groups responsible for developing technical documents would generally involve the participation of stakeholders that have significant involvement in the development, manufacture, or use of medical devices, including but not limited to regulated industry, international entities, associations, academia, patient, consumer groups, and medical device professionals, and other regulatory authorities. Even just working groups, they made different types of the technical documents. They developed the technical documents. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద దే మేడ్ ఏ స్టాండర్డ్స్. లెట్ us say I will show the activities. So these are the some of the current work items. So the IMDRF is currently progressing on the following work items. See, there will be currently a 15 work items are there. First one చూడండి, principles of IVD medical devices classification. So ఇదొక టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్. ఈ టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ కి చేయడానికి ఒక వర్క్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను మొత్తం కూడా 15 పాయింట్స్ చూపించాను. సార్, నో? ఈ 15 పాయింట్స్ కూడా 15 వర్క్ గ్రూప్స్ పనిచేస్తుంటాయి. ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద ఒక్కొక్క కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. లెట్ us say ఈ మెడికల్ డివైస్ క్లాసిఫికేషన్ కి, ఐవిడి క్లాసిఫికేషన్ ఒక కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. నెంబర్ 2, మెడికల్ డివైస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గైడ్, దీనికి ఒక కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. నెంబర్ 3, మెడికల్ డివైస్ క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్, దీనికి ఒక కమిటీ. Personalized medical devices, for this there will be another working committee. Standards improving the quality, international medical device standards for regulatory use. 6th one, adverse event terminology. 7th one, good regulatory review practices. 8th one, regulated product submission. 9th one, UDI, unique device identification application guide, patient registries. 11th one, software as a medical device. 12th one, a review of the NCR system. 13th one, medical device single audit program, MDS app. 14th one, IMDRF recognized standards. 15th one, roadmap for implementation of UDI system. There will be all these are the present current work items. So ఇవన్నీ కూడా current work items. Let us say మీకు సెమ్లో మీకు అసైన్మెంట్స్ కానీ ఆర్ సెమినార్స్ కానీ చెప్పమన్నారు అనుకోండి, మెడికల్ డివైస్ రిలేటెడ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ ఐటమ్ as a title of your assignment or a seminar, because all these are the very useful and current burning problems. Because మన క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకున్నామే కానీ ఇంకా there will be detailed classification are there, so that and principles related to the classification ఇవన్నీ కూడా ఒక కమిటీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా మనకి 15 కమిటీస్ ఉన్నాయి. మా ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి, సౌండ్ వస్తుంది, నాకు నాయిస్ వస్తుంది. రైట్. సో ఈ 15 కూడా డిఫరెంట్ వర్క్ ఐటమ్స్. సో మీరు ఈ సెమ్లో కానివ్వండి, నెక్స్ట్ సెమ్లో కానీ, లేదంటే ఫ్యూచర్లో కానీ ఏదైనా కానివ్వండి, ఈ ఏదైనా అసైన్మెంట్స్ కానీ సెమినార్స్ కానీ మీకు చెప్పమన్నట్లయితే ఈ 15లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోమని నా సజెషన్. బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ వర్క్ ఐటమ్స్. దెన్ కంటిన్యూ. IMDRF develops internationally agreed upon documents related to a wide variety of topics affecting medical devices. We already seen those 15 points. The draft IMDRF documents are available public review
and comment for a period of 60 to 90 days. మనం ముందు 15 పాయింట్స్ చూసాం కదా, ఆ 15 పాయింట్స్ రిలేటెడ్ గా అవి స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేస్తాయి. ఆ స్టాండర్డ్స్ డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసి పబ్లిక్ గా అవైలబుల్ అయ్యేట్టు చూస్తాయి. సో పబ్లిక్ అవైలబుల్ అయిన తర్వాత నీకేదైనా దానిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే 16 to 90 days లోపు నువ్వు కామెంట్ చేయొచ్చు, అడగచ్చు. IMDRF members, observes, and affiliate organizations will often solicit feedback from the stakeholders on these draft documents. In some cases, such as when the IMDRF document conveys guidance, the FDA may also solicit feedback on the draft IMDRF documents by publishing a notice of availability of the guidance for the public comment in the Federal Register. మన పబ్లికే కాదు, అవసరమైతే FDA కూడా ఇంటర్ఫ్యూర్ అయ్యి వాళ్ళు తయారు చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కానివ్వండి, స్టాండర్డ్స్ కానీ క్వశ్చన్ చేసే అధికారం ఉందన్నమాట. When finalized, IMDRF members adopt these documents where appropriate and in some cases adapt them to meet the regulatory requirements of their jurisdictions. That means వాళ్ళ కంట్రీలో ఒకసారి ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. For other non-guidance MDRF documents such as SOPs or definitions, FDA may adopt these documents through internal usage of these documents. So, what are the other non-guidance MDRF documents ఏదైతే ఉన్నాయో, SOPs కానీ definitions, అవన్నీ కూడా FDA కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. The FDA will work collaboratively with the industry and other member states medical devices ecosystem to implement these harmonized documents and help ensure that finally the safe and effective medical devices are available to the patients in the US and globally. That is the ultimate aim. So what is that? To available to safe and effective medical devices to the patients of US and also the globally. So this is the main concepts of IMDRF. That is the mission, objectives, working groups, and member states. If you want to, if you want further information, that means so ఏదైతే నేను 15 పాయింట్స్ చూపించానో ఆ 15 పాయింట్స్ గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాలి, లేదంటే ఒక సెమినార్ నేను చెప్పడానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, లేదంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న కాన్సెప్ట్ కానీ మీకు ఉన్నట్లయితే యూ గో ఫర్ దిస్ వెబ్సైట్ www.imdrf.org. There is no GHTF that entirely replaced by the IMDRF. సో ప్రెసెంట్ అయితే GHTF వెబ్సైట్ కూడా పనిచేయట్లేదండి. Thus entirely GHTF website is converted into the IMDRF, right? So this is about the concept of IMDRF, right? If you have any doubts, please can you share? Sir, hello. Yes. సార్, డ్రగ్స్ కి ఐపీఆర్ లో పేటెంట్ ఉన్నట్టు మెడికల్ డివైసెస్ కూడా పేటెంట్ ఏనా సార్? మెడికల్ డివైసెస్ కి పేటెంట్స్ ఉండవమ్మా. మెడికల్ డివైస్ లో there is no patent. If it is a new device, then it will be you can patent. Let us say ఇప్పుడు COVID-19 లో టెస్టింగ్ కిట్స్ ఉన్నాయి, కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తుంది అనే కంపెనీ, వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసింటే వాళ్ళు పేటెంట్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద. ఓకే సార్. అంతే సార్. Then you have any doubts? There will be two options are there. మీకు డౌట్స్ రాలేదు అన్నట్లయితే, ఒకటి నేనన్నా బాగా చెప్పేసి ఉండాలి, లేదా మీకు బాగా అర్థమైపోయిన ఉండాలి, మీకు లేదా తెలిసిన ఉండాలి. దీస్ టూ ఆప్షన్స్. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ నాకు తెలియదు. సేమ్ మీకు ఇండస్ట్రీలో ఇలానే అడుగుతారు. మీరు డౌట్లు అడగకపోతే వాళ్ళు ఇలానే క్వశ్చన్ చేస్తారు. ప్లీజ్ ఆస్క్. మీకు ఏం డౌట్స్ రాలేదా IMDRF లో? చందన, మౌనిక, సాధిక, మోహిని, ఆయేష, వేమలయ్య, సునందిని, భార్గవి, ప్రత్యూష, తేజ, గజాల, వెంకట శివకృష్ణ and Shanmukhi. These are the members are available. Can you please ask any doubts regarding this IMDRF? పోనీ GHTF గురించి ఎవరైనా చెప్తారా? మీరు చదివారు కదా GHTF, గ్లోబల్ హార్మోనైజేషన్ టాస్క్ ఫోర్స్. దానిలో వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 5 అని. ఏమైనా గుర్తున్నాయి పోనీ అవి? ఆ సముద్రం వదిలేశారా?
Okay, no problem. I again stressing on the point. So whatever the point you read, that you should read by related to a standard. Okay, on which standard you are reading that particular definition, by which rule you are classifying that particular definition. So you should remember that particular standard, or maybe act, or maybe a rule. Then only you can have a bright future. Otherwise, మీరు simple గా సబ్జెక్ట్ చదువుకొని వెళ్తే సరిపోదు. All should have. Hello. Yes, is it audible? Hello. Yes. సార్ ఈఎన్ఐఎస్ ఒక స్టాండర్డ్ చెప్పారు కదా సార్, అది ఐఎండిఆర్ఎఫ్ కిందేనా సార్? మెడికల్ డివైసెస్ కి ఈఎన్ఐఎస్ అని ఒక స్టాండర్డ్ చెప్పారు. ఎస్, అవునమ్మా. ఐఎండిఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఏ వర్కింగ్ గ్రూప్. ఏదైతే మనం చెప్పామో అది ఐఎండిఆర్ఎఫ్ ఇవ్వదు. ఐఎండిఆర్ఎఫ్ లో ఉన్న కంట్రీ, యూరోపియన్ కంట్రీ ఉంది కదా, యూరోపియన్ కంట్రీ డిజైన్ చేస్తుంది. వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన స్టాండర్డ్స్ ని ఐఎండిఆర్ఎఫ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అది ఒక స్టాండర్డ్ ఐఎండిఆర్ఎఫ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కిందేనా సార్? అవునమ్మా, ఐఎండిఆర్ఎఫ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కిందే వస్తుంది. ఆల్ దో స్టాండర్డ్స్ దట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ బై ద ఐఎండిఆర్ఎఫ్ రెగ్యులేటర్స్ ఫోరం ఓన్లీ. రెగ్యులేటర్స్ ఫోరం యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఏ స్టాండర్డ్స్ బయటికి రావు. మీరు ఐఎండిఆర్ఎఫ్ ఒకసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ప్రతి స్టాండర్డ్స్, ప్రతి గైడెన్స్ డాక్యుమెంట్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా 15 పాయింట్స్. క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి, క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేయాలి, యూనిక్ డివైస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కి గైడెన్స్ డాక్యుమెంట్స్, స్టాండర్డ్స్ అన్ని దానిలోనే ఉంటాయి. రైట్. దీంతో పాటు ఐఎస్ఓ కూడా దిస్ గివ్స్ ద స్టాండర్డ్స్. This IMDRF is a regulators forum to give the directions and the prospectus and the standards, and this ISO is also gives the same type of the standards that can be accepted mutually. So ఏ కంట్రీ అయితే IS1 ఫాలో అవుతుందో అప్పుడు లెట్ us say యూరోపియన్ కంట్రీ IS1 ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ENISO. ESO అట్లా ఏ కంట్రీ అయితే IS1 ఫాలో అవుతుంటే దాని ముందు ఆ కంట్రీ అబ్రివేషన్ మనం పెడతాం. Okay, sir. Yes. So in the next session, the in first unit we have two leftover topics. One is a STED, summary of technical document, and second one is a GMDN, global medical device nomenclature. So these two topics are very, very important. STED, that is the STED means it is a summary of a technical documentation. సో ఒక మెడికల్ డివైజెస్ కి మనం అప్రూవల్ తీసుకునే ముందు మనం అప్లికేషన్ పెడతాం కదా, ఆ అప్లికేషనే మనం స్టెడ్ అంటాం. రైట్. మీకు మా డిఎంఎఫ్ ఉంది కదా, డోసింగ్ మాస్టర్ ఫైల్, డ్రగ్ మాస్టర్ ఫైల్ ఉంది కదా, సిమిలర్లీ ఇక్కడ దీన్ని మెడికల్ డివైస్లో అయితే వాట్ యువర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టెడ్, సమ్మరీ ఆఫ్ టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Okay, students, have a great day. We will see you in next class. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.